appeals will be processed and will not remain unanswered. The activists of MPF are prepared to do that. However, the most relevant and interesting questions Вчера will be voiced утром today. написала на сайт Москва Путину вопрос, что не платят зарплату, а уже вечером она пришла. Многие проблемы, в общем, решались даже превентивно, но сколько нерешенных. А самое главное, мы все теперь живем в совершенно другом мире, и, конечно, людей волнуют не только социальные вопросы. Вообще, когда, как не сейчас, за 2 недели до Нового года подводить итоги года, декабрь всегда у нас традиционно богат на события. На прошлой неделе, Владимир Владимирович, вы объявили о своем решении баллотироваться на должность президента. В этой связи вопрос, какие задачи внутри страны и за рубежом для вас главные? Я говорил об этом уже много раз, но не грех и повториться. Для такой страны, как Россия, существование, ее просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует, и в котором существовала 1000 лет. Поэтому главное – это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Укрепление суверенитета внешнего, так скажем, это значит укрепление обороноспособности, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета. Имеется в виду обеспечение, безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма, ну и, наконец, это обеспечение безопасности в сфере и суверенитета, в сфере экономики, технологического суверенитита. Мне думается, здесь, вот прямо сейчас, отвечая на ваш вопрос, нет необходимости раскрывать все эти направления, но уверен, что аудитория здесь находящаяся, да и вся страна прекрасно понимает, что без этого существовать Россия не сможет. Но финансово-экономический, технологический суверенитет – это будущее каждой страны, включая Россию. Так что вот это основные, если концептуально сказать, направления. Вот как раз про экономику. Очень многие в мире ведь удивлены, что российская интересы, и есть кому бороться за эти интересы. Куда молдаване пойдут с этой продукцией? Вот как в какой-то момент сказали, что они отказываются там от нашего газа. На самом деле ничего не отказываются. Как хотят, так и делают. Для нас большой ценности, для нас they have very difficult and complex domestic political developments there. I do not think that it would be in Armenia's interest to withdraw from CIS, CSTO, and other structures, the Eurasian Economic Union, but at the end of the day, nations are to make their own choices as regards the absence of the Armenian Prime Minister at joint events. As to our knowledge, this has to do with some of the domestic developments in Armenia. It is not about whether they want to continue working within these integration groups or not.
We have many questions. Small and medium enterprises is a relevant topic. These people helped Russia survive through the sanctions. Vasily Babin-Sofizhevsk, a video phone in. Mr. President, good afternoon. My name is Vasily. I am from Udmurtia. I represent Bangli Boo brand, producing garments for adults and children, such stylish combos. And the other day we won the contest No Hours from the Strategic Initiatives Agency, and we have been able to receive promotion and ramp up our revenues and sales. Another company, Splav, produces tourist clothes. With the start of a special operation, they have been able to ramp up their sales because of the military and servicemen and the mobilized ones, which is a happy coincidence, as it seems. But the question is whether we can, in the current context, shape the system of support for the Russian brands and entrepreneurs so that it should not be one-off chances. Well, you have mentioned that you have succeeded to increase your sales as well as your partners, also your colleagues. Well, the National Bank and the Strategic Initiatives Agency have been pursuing support measures, and this Agency for Strategic Initiatives has the backing of the government, and they opened a call for national brands, and definitely it has been authorized by the government. Domestically, the presence of our brands increased by 31%. You are quite correct in saying that it cannot be stopped, and it also should be systemic, without any doubt. Not only the federal authorities should be engaged, but also the regional authorities. But I'm now addressing heads of the regions. You should keep track of that so that regional brands are promoted, which will be diversify our market, the supply at the market, make it more attractive to the consumers. Our regions have something to be proud of. And some of the colleagues from Mordovia invited everybody to attend the booth, the exposition, the display of Moldova at VDNH Exhibition Center, and such things must be promoted. Each of the regions should have its own program to support SMEs and promote our brands. We've been watching the AI development, and many people keep a fearful eye on that. Arina Dmitrievna from the Volgograd region, a phone-in. Good afternoon, Mr. President. My name is Arina. I'm 8 years old. At a lesson, our teachers told us that the human will be superseded by the machine. Can it supersede me, my father, mother, and my grandparents, whether we should fear robots or not? Until you reply, we have another video on the same topic, quite impressive. Let's have a look at this video. Mr. President, good afternoon. I'm a student and I study at the St. Peter Institute. Do you have a lot of twins? And another point, what is your attitude towards the dangers fraught with the neural networks and the artificial intelligence? So he did not introduce himself, this person from St. Petersburg. Oh, well, I see. You can talk like me and use my voice, my pitch, but I figured that only one person could speak like myself and use my voice, and this is going to be me. It was a joke by one of our political figures as regards the AI. This is my first twin. This is my twin number one.
responding to Irina Dmitrievna's question. Irina, I can tell you for sure, this is certain, no one will supersede your grandma. No one will replace her. It is impossible to replace your grandma. Well, whether we should fear the AI or not, preventing the advance in the artificial intelligence, including artificial general intelligence, detecting smells and having senses, and possessing the cognitive capability, being able to auto-study, is impossible to prevent that. Unless we can prevent it, we should head and lead the process. We should be among the leaders in this domain. No one knows, however, where shall we end up. This is the reality of today. We can talk about restrictions and self-restrictions, and we should come to terms, I mean, among the leaders, to prevent us from lapsing into some dangerous situations for the humanity when the nuclear energy was weaponized as a nuclear bomb, and everybody became aware that the threat was increasing and the damage would be unsurmountable, unacceptable. They started coming to terms. So same will happen, I think, to the AI when the leaders in the sector will grasp that it's dangerous, there are some perils, they will start negotiating. But prior to that, no one will hardly attain any accords. Coming back to the audience, there are some journalists, mass media representatives. There are two questions from RIA Novosti and the Republic of Serbia. First of all, RIA Novosti news agency, and then Republic of Serbia. Elena Gushakova, RIA Novosti. Well, the general agenda includes items of the special military operation and the new regions, well, I mean the domestic agenda, but there are other regions that are also suffering from difficulties, like, let me mention, the Belgorod and the Kursk regions living in a dire situation, being target of shelling. And a colleague of mine from Volojska Zvezda newspaper says that shelling and bombing has become their routines, daily routines. Do you think enough is done today in order to protect these residents and defend their homes and households? And my second question is about the enterprises. Like, there is a huge factory in Shebekino, and whether the government helps them, and whether entrepreneurship should proceed there during the hostilities. And we have a question calling from Shebekino, from a business lady. Yekaterina Berezovskaya, CEO of a factory in Shebekino. In June, many enterprises became targets of terrorist attacks from the Ukrainian armed forces and were ruined. This is why we want to ask your personal assistance and flag your attention, because we would like to receive federal grants in order to reconstruct our enterprises and preserve around 3,000 jobs and reconstruct unique manufacturing facilities of the products that are now on sanction lists, but we produce them domestically, and specifically in the settlement of Shebekino. And probably there should be introduced a special economic zone in Shebekino for 3 to 5 years to help the manufacturing capability restore after this terrorist attack on the part of Ukraine. I'll answer briefly.
I think the context of a special economic area in Shebekina is a good idea, and that should be backed. I'd ask the government to make such proposal in near future. We should preserve jobs there and guarantee the restoration of the economic activity in that area. Republika Srpska. Just a second. While the question was asked, I also read one of them in the big screen. It is important. There's a family with kids, and they have a mortgage loan. The mortgage, the family mortgage, and the government is now thinking whether to extend it or not. The government. Good afternoon, President Putin. My name is Yekaterina Berezovskaya. The serious situation all over the world about the conflicts ranging from Ukraine to the Middle East, and naturally this also affects the Balkan region, and this complicates the already serious and aggravated situation, especially in Bosnia and Herzegovina and the Republika Srpska. You're very well aware of the current political situation in Bosnia. It is de facto a Western protectorate. We are working under the illegitimate office of the High Representative, and the Serbians are accused of supporting Russia and accused of having good brotherly friendly relations with your country. And the authorities of the Republic of Srpska are being accused of the so-called expansion of the malignant Russian influence. The Republic of Srpska doesn't have any Russian media outlets. It doesn't have Russian missions. On the other hand, there is an inundation of the Western media and various organizations of the kind. I would like to ask you, what is your vision of the future of the Republic of Srpska and the entire region? How could you comment on that, keeping in mind that all the major wars always started in the Balkans? I have many other questions, but I don't want to take the time from my colleagues. We'll leave this for later, when someday we have an interview with you. Thank you. Thank you. I will try to be brief as well. We are well aware of the situation in the Republika Srpska and in Bosnia and Herzegovina. Our own evaluations of the situation fully coincide with those of your authorities. Now, speaking of the Russian media, it's a shame that they're not present there. I'm not sure if RT has a reception there. You have no RT? We should think about that, and I will ask our colleagues to consider that and see what can be done. Speaking of the future shall be defined by the people living in that territory. And no matter what decisions from the past or the present are imposed on those living in a certain territory, at the end of the day, if we are truly seeking a balanced world that considers everyone's interests,
First of all, the interests of those living in a certain territory. We should take into account the sentiments, the plans, and the ambitions of these people. Our policy towards Bosnia-Herzegovina and the Republika Srpska will be based on these exact principles. Please keep it down, tone it down a bit. Let's stay calm. Let's be civil. Yes, let's move on to the Lugansk Donetsk People's Republics. Yes, it doesn't matter to me who starts. Good afternoon, Mr. Putin. Thank you for giving us the floor. Please introduce yourself. My name is Evgeny Rylov, Lugansk 24 channel. Thank you very much for this opportunity. We come here with no questions. Today, I believe that the People's Republic of Lugansk has nothing to complain about and no one to complain about. We are here to thank you personally for taking Donbas as part of the Russian Federation. We thank the government for the work they've been doing, for the integration, which are moving very smoothly, and a special thanks for all the partnering regions. They are tirelessly working. Our children are finally moving on to the playgrounds. They have new kindergartens and schools. We bow down to you. The entire Donbas would like to shake your hand. And a small question still, if I may. Yes, thank you. Yes, I will come. You're asking when I will come, and I will definitely come visit you. And I would like to tell you once again, everything looks quite modest. It doesn't resemble Moscow, to be sure. Moscow is one of the leading cities of the world, at least today. Lugansk is more modest, but still everything is quite clear and neat, and that shows the overall high level of culture of the people living in your territory. It shows the nature of those who live in Donbas and in Lugansk People's Republic. You have a very strong character that's been reinforced by the many years of your struggle. You never gave up, and victory shall be ours. So, for you and for all those living in Donbas, I would like to thank you and wish you all the success. We continue to receive a great deal of questions. Yes, there's someone waiting. Hello, I'm a volunteer from the Donetsk People's Republics. For 9 years, we have been helping the region of Donbas ever since the beginning of the hostilities. My friends, the volunteers, have died during their humanitarian missions. I was also injured. I've seen death with my own eyes. Mr. Putin, every day we're crossing and treading the line between life and death. We have volunteers from other regions. They have certain insurance, and if they die or if they are injured, their relatives receive the material compensations. However, such insurances do not exist for the people of Donetsk and Lugansk republics. At home, we are taking the same risks as the people from other regions. If possible, I would ask you to give the same status to all the volunteers of Russia. I fully agree with you. I have already mentioned a topic like that. Everyone should be equal. It doesn't matter where these people live. It doesn't matter if they were Russian citizens when they were injured. In your case especially. This especially concerns the volunteers who are following their hearts, who are helping our guys, helping the civilians in these territories, those who risk their lives and health. Of course we should do that. Of course we will seek that. And I will definitely make sure everything's carried out. Yes, we thank you. We have a great number of calls and video calls. Wait a moment, if I may. We have a very important question from the villages as well. Please wait. Let us take a second. I've been reading the stream on the screen.
When will the microfinancial and the microloan organizations be eliminated? Should we do that? I'm not sure. There are problems, but these companies are quite useful for some people. However, they may abuse the people's trust or do something else that they shouldn't really be doing. We should keep them in line. That's true. And let me note once again, I have been talking with the relevant financial authorities. We have been discussing the work of these so-called microloan and payday loan organizations. Yes, now a question from the villagers. Distinguished Mr. Putin, I'm the head of the so-called enterprise Dmitry Panin, the Cossack of Don, of the Volgograd region of the Serebranska Hutor. For several years we've been working to restore the cattle farm, meat and dairy farm, and we've been doing quite well. Farms like ours with 100 to 200 units of cattle are optimal for the meat and dairy farming in the future. I have a question. Is the Agriculture Ministry planning any additional programs to support such small-scale farms? And a second question. We transport our milk and dairy products with tractors on bad roads. Perhaps someday we will see the day that we get the good quality roads. And finally, I would like to say hi to all our people, to our warriors. I wish them victory. Glory to Russia. And where was he from? This was a question from the Volgograd region. And another question. People from the villages are wondering if the country is ensuring food security in all the major categories. Yes, let's take the first question first. The Agricultural Ministry has numerous programs to support the agriculture sector, and we're allocating great financement for that. However, it takes active work from the villagers to achieve the results, and the results are quite good. Speaking of small-scale farms, out of all the volume of aid provided by the state to agriculture, 40% is allocated to the farmers. And the farmers are getting more numerous. I think about 15% of the farmers ensure the overall demand on the domestic market. Their produce is quite diverse, and they can further diversify our domestic market of agricultural products, and that's also good. Now I would like to address everyone working in the villages, the large-scale farmers and small-scale domestic farmers. I would like to thank you for your results this year. Once again, we're seeing record high yields, 150-something million tons of grains have been produced this year. That's the overall figure in the gross product. The final figures will be about 146-something million tons after processing. This includes the so-called new territories, who also produce 5 or 6 million tons of grains. The results are very good and solid. I was talking about the Ministry of Agriculture today. We were mentioning the lack of supply for chicken eggs, as well as poultry. There's something to criticize them for. However, the overall results of the agricultural sector can be seen as very good and solid this year. It is thanks to the efforts of the Agricultural Ministry too. They are worth of praise and a good evaluation. Speaking specifically of the small-scale farms, we are providing assistance to them. There's a number of programs, and if you need something, we can talk about that. I would ask the authorities and the leadership of the Ministry of Agriculture to contact your enterprise and talk about it. We have several options for the support of small farms.
We should use the existing opportunities. There's no need for new ones. And for you, personally, I can assure you, we will continue working. The minister will contact you and talk about it as well. Speaking of food security, rest assured, the Russian food security is ensured. We have certain problems definitely relating to seeds. First of all, seeds, I'd say, of various plants. We have a lot of work ahead of us. We have the selection issues. We have national programs to the year of 2030 on seeds specifically. Or I think it's up to 2030. And it's also active. We're working on that. The necessary financement is allocated. This is a problem that we should solve, and we will seek a solution. Mr. President, next year in Russia is the year of the family. It's a great reason to remember our loved ones. You said that there's nothing better than a family with children. This year I became a mother. My daughter turned 6 months today. The topic of children is a very delicate one. Sometimes it happens that a woman learns of pregnancy, and for certain reasons, they may decide to abort their pregnancy. This is a very hot and pressing topic today, and it is of concern today. Let me read a couple of addresses from Moscow. We ask you to stop this mess with the abortions. The ban on private clinic abortion would increase the load on the state hospitals, which are quite struggling under the new reform. This would result in a black market and increased mortality among women. That is ridiculous. What do you think of that? Is there a ban? Not yet. Well, now the number of abortions in private clinics is reduced. Why are they speaking about this dire situation with the abortions? I have just remembered the bans, the anti-alcoholic company. It resulted in the fact that people started consuming surrogates, and they were getting poisoned because of that. So in this sphere, we also need to be very careful. Of course, I know about the position of the Church, and the Church cannot have any other position because they are fighting for the life of every person. And it has its own opinion about abortions. I have just mentioned the tragic results of the anti-alcohol campaign. But the state is interested in this because it is a demographic problem. So after women get to know that they're pregnant, it would be better for us if they decide to preserve the life inside of them. Of course, we should keep in mind the rights and the liberties of every woman. Well, if we're speaking about solving this problem, first of all, there are minimum 2 spheres. First of all, we should remember about our traditional values. One of them is a large family. As well, we should think about education, and we should consider children as a gift from the God or the women and the man. And it also is connected to the economic prosperity. We're speaking about the primary health care. We should also pay attention to women consultations to maintain order there. There is a lot to be done. We should understand how and at what pace
We are going to maintain order in the regional hospitals, birth wards in the regional hospitals. And one more thing. We also need to think about how we will keep working further to support families with children. I'm speaking about mortgages, benefits, subsidies, and all the necessary instruments that were developed by the government, if we're speaking about supporting families. Now let's return to the regions, to the journalists. I see a row in the middle, the turn to the east. Please introduce yourself. Hello, Mr. President. Pavel Zaitsev, public television of Primorie. Well, it's not so far as our colleague from Magadan. Well, turn to the east. This is a global strategy. We have spoken about it, discussed it previously. And now gradually the program is being implemented, especially economically. We have touched upon many spheres, for instance, railway, car transport, planes. That is what Far East is concerned about. But we are speaking about gas supply to friendly countries of Asia. You also spoke about gas supply. It is very important, especially for the Far East. So, is the Asian market a good perspective for us? What are the prospects? What will it result in? And I would also like to ask something else. Many Russians have these questions. We encountered on many websites and internet platforms. There is a sanction pressure, enormous sanction pressure on Russia, and there is a difficult geopolitical situation. Why gas is still supplied to the West, for instance, to Moldova that you mentioned, especially through Ukraine? Maybe we should turn to Asia, to our friends, and maybe we should pay attention to gas supply to the regions. We are working on gas supply. I have already spoken about it. 450,000 households have already been connected to gas. 1 million received a technical opportunity to do that, and we are going to continue this work. Why are we supplying gas to Europe? Gazprom is a reliable partner, and it has contractual obligations, which it was always complying with, and that is what it is doing now. Well, they have their own problems, saying that we were to blame, that we were not selling gas. We did not close Yamal-Europa pipeline. We didn't close another pipeline that goes through Ukraine. It was the action of Ukraine. We did not undermine North Stream pipeline. Maybe it was done by the US, or maybe it was organized by them. Partially, one pipeline is functioning. I'm speaking about Nord Stream. It could be opened, but Germany does not do anything about this. If they doesn't want it, well, it's their decision. They have problems in the industry, chemical and other industries and everything that is related to them. Well, it means that there'll be a recession in maybe a small one in the German economy, but Gazprom is fulfilling all its obligations, especially using the pipelines through Ukraine. Of course, Ukraine receives money for transit. We don't provide anything to Ukraine, but they use our gas. You know how gas supply works in Ukraine since the Soviet times. There is a main pipeline that goes to Europe. But when gas enters Ukrainian territory, it goes all around the territory.
The Ukraine has accumulated gas through the summer on the western border, and it is made as if gas goes directly through Gazprom, and this is how the obligations are fulfilled. First of all, we're speaking about Southern Europe. Why should we punish Slovakia or other countries? They pay us always, and they pay us a lot. That is why we never did anything because of the politics, and we're not going to do that. As for the East, well, we turn to the East not because we have worse relations with Ukraine. We started it even before. For instance, the power of Siberia, we started constructing it even before, because this is the trend of development of the world economy. There are new centers of economic growth. There are consumers, the main consumers. That is where we are going. We are sending there our coal, gas, and oil. So thank you for all these economies that they consume our energy and pay us for it. And we're going to widen our supplies to China and other countries that could be our possible consumers. Well, if they buy our energy, that's okay. We are not against it. As for the Arctic, for instance, there is a company, Novatech, that is also working with some European partners and Asian partners, for instance, with China. They're actively cooperating, and they're going to continue that activity. So in this regard, the situation is stable. It is not based on a political situation, but on fundamental interest of Russia of orienting to the emerging economic centers. We also need to mention one more topic that concerns people, labor migration. In big cities, there was snows, and we're thanking migrants for helping us to cope with that. But let's say it mildly. There are concerns of the number of migrants, the consequences of such migration, and some regions are introducing restrictions on the number of migrants. What do you think? It's a difficult problem, and it is characteristic for many countries, for us as well. There are more than 10 million of migrants. But let's take labor market. 2 and 9% is the level of inflation, unemployment, and so it's very low. But it doesn't mean that we should do everything and in detriment to the people of Russia to solve the economic problems, solve the labor market problems. Of course, we need to work with the migrants. But first of all, we're speaking about qualified labor. Of course, we need less qualified workers. We cannot do without them. But we need to cooperate with our partners, with the countries where people are migrating from. Our friends from these countries, they're in favor of that. They open Russian schools with Russian language classes. We open our offices of our universities and institutes. They need us to send, and they ask us to send our teachers, to send our school books. Moreover, all migrants, without any doubt, should respect our laws and traditions of the peoples of the Russian Federation. The authorities should monitor this, and they should react rapidly to the violations. We should create good conditions for migrants. I have seen on these boards, on the screens, there was a question: how much are we going to spend
on solving the social problems, social issues of the families of migrants. Yes, this is a sensitive question. We cannot just leave these people, these women, children. We should influence them. It's not simple. It's not black or white. In some schools, there are more children of migrants than of local people. So we need to work with them. We need to prepare them. We should not say that the problem appears just now. We need a special organ for that, not only the Ministry of the Interior. We need a special organism that would analyze this problem comprehensively and would find solutions to every aspect of this issue. A lot has to be done, but without any doubt, we need to, first of all, be guided, and I would like to point that out for everyone, for all the levels of the authority. We first of all should be guided by the interests of the local citizens of the Russian Federation. There were many messages and many requests to you from the citizens of many European countries, citizens from the US, to give them Russian citizenship. Italy, Switzerland, different countries, Germany. And the histories that people describe are just drastic. For instance, in Sweden, a family had to leave their house. They were evicted from their house, and they want to live in Russia now. There are rules, certain rules. There are laws about obtaining Russian citizenship. We welcome all the law-abiding citizens of other countries that want to move to Russia and want to tie their destiny and the destiny of their children with Russia. Maybe there is no mass influx compared to the number of migrants going to the Western Europe from Africa, Middle East, or to the US from Latin America. That influx will soon change the ethnic composition in the United States. And the share of Latin American population will increase. We need to closely follow that. However, what you've mentioned, the category of people that you've mentioned, people who fully, consciously, not due to economic reasons, but for other reasons, want to move, we're well prepared to accept them. Well, we have crossed the line of 4 hours. Shall we do a speed tour? Who did you wish to become when you were a child? Well, I've spoken about that before. I think that every person throughout his life, in different times of his life, has different values. I wanted to be a pilot, but my main one, when I was in high school, I wanted to be an intelligence officer, and I became that. A New Year question: what do you like more, herring in fur coat or Olivia? It depends what you're drinking. What's the most memorable gift from Father Frost? The most memorable gift, and I think that many people in the audience and those who are listening to us, they will agree that the greatest present for them would be children, and the children of our children. That's a gift from God. What kind of advice would you give to youth? Incidentally, going back to gifts and presents, I think that what's the most heartwarming is not the gifts that we give, however, but the gifts that we give. Because we're looking in the mirror and thinking, what a great person I am. And I think that's true, especially for the men in the audience and around the country. It gives us more pleasure to give presents rather than to receive presents from someone, though both are very pleasant. What kind of advice would you give to the youth?
We have a lot of folk sayings, and one of them, preserve your honor from youth. In the widest sense of the word. Today, you need to think about tomorrow. What I would add to that is that you need to always set ambitious goals for yourself. To set such goals and such tasks that sometimes would seem unattainable. However, if you set such goals for yourself, such a person would always strive to achieve that and will necessarily achieve success. What are you reading right now? Well, I will reread the penal code, I think, because some think that our punishment is too harsh for a certain minor delinquency, as our colleagues think. Well, I don't have a lot of time for reading. At my bedside table, so to speak, I have a volume of poems by poet Lermontov. He was a genius young man. And it's very interesting the way the genius people of those times, the way they thought, what kind of values they had, how does it transpose on today? He was indeed a genius. It gives me great pleasure to read that. Mr. Peskov, indeed, we have been working for more than 4 hours. Maybe we can wrap it up talking to the media, to the journalists here. Well, let's give the floor to Buryatia. And Buryats do not go back, do not recede. As you said, they don't run away. That's not what I said, but our hero, yes. Good afternoon, Mr. President. Yekaterina Berezovskaya, Ulan-Ude, Republic of Buryatia. As you know, we have a unique center of Eastern medicine. That's the only center in our country where they treat using traditional and non-traditional Eastern medicine. Right now, they're helping in rehabilitation of those who served during the special military operation. There is great demand, and we want to expand. We wanted the servicemen to receive a lot of rehabilitation because indeed people are bouncing back. We have good examples. We'd like to ask to help create a new facility building and to give us the status of scientific and research institution. Thank you. I just need to have some more specifics. Where specifically it's situated? Okay, we have just one such center. Yes, we'll take the contacts. And okay, excuse me. Let's move over here. Over here. Yugra, please. Mr. President, hello. As the outcome of the August conversation with the members of the government, you gave the task to review the possibility of creating a railroad connecting Siberia, Yugra with China. How realistic this project is, and when can we expect its implementation? Yes, it's a necessary project, and the government, as well as Russian railroads, looking at different options. It always has to do with the investment program of the Russian railroads. Of course, now the most meaningful development is the eastern polygon. All of our effort is focused there. However, this direction also has to do with that main line, with solving the mainline tasks. I won't lie to you. I'll ask Mr. Belozorov and Mr. Belousov, who's responsible for that in the government, and we'll get back to that question and look at it. Thank you. Siberia. Let's go to Siberia.
Good afternoon. Yelena Belayeva, Irtych. As you know, we have the Trans-Siberian main line. We have Irtych as a navigable river and a federal main line connecting the east and the west of the country. And the main transportation is done to Kazakhstan through the Omsk region as well. However, we have an issue. A rather lengthy leg of the road in great demand. Tumen, Novosibirsk, is just 2 lanes. A lot of accidents happening there. I travel it myself. I see a lot of trucks lying on the ground on the roadsides. Do you plan to expand this highway? And in order to solve those logistic challenges that the country needs, we also need a major modern airport, international-grade airport. Can we expect to have federal support? Well, look, at the beginning of our conversation, we were talking about highway, Moscow-Kazan, and later to Tumen and Novosibirsk. We want to create a ring there. We have money allocated for that. And these projects have been implemented. As for specifically this leg, I need to take a look at that. I'll ask Mr. Kusnuling, but it requires major investment. You know, we have to implement what we have already scheduled, what the construction and outlines have been drafted and so on. But I'll talk to the Transportation Ministry and the responsible Deputy Prime Minister, naturally. We'll think about it. Please don't shout. The final question. We have been working for more than 4 hours now. Andrei Kolesnikov will wrap up this part of the press conference. Kommersant newspaper. Mr. President, you spoke yourself that the world will never be the same again. If you had if you had an opportunity, what would you tell Vladimir Putin of the year 2000? What kind of advice would you give to him? Would you warn him about something? Do you regret anything? What kind of advice? I'll say that you're going the right path, comrades. What I would warn him against, from being naive and being overly trusting towards the so-called partners. As for advice and recommendations, you need to believe in the great people of Russia. And this faith is key to rebirth and strengthening of Russia. Thank you. Please don't be cross with me if I didn't answer all of your questions, but indeed, it's high time to wrap it up. Thank you very much. Goodbye.
Сколько нерешенных. А самое главное, мы все теперь живем в совершенно другом мире, и, конечно, людей волнуют не только социальные вопросы. Да вообще, когда, как не сейчас, за 2 недели до Нового года подводить итоги года, декабрь всегда у нас традиционно богатое событие. На прошлой неделе, Владимир Владимирович, вы объявили о своем решении баллотироваться на должность президента. В этой связи вопрос, какие задачи внутри страны и за рубежом для вас главные? Я говорил об этом уже много раз, но не грех и повториться. Для такой страны, как Россия, существование, ее просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует, и в котором существовала 1000 лет. Поэтому главное – это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Укрепление суверенитета внешнего, так скажем, это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета. Имеется в виду обеспечение, безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма, ну и, наконец, это обеспечение безопасности в сфере и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета. Мне думается, здесь вот прямо сейчас, отвечая на ваш вопрос, нет необходимости раскрывать все эти направления, но уверен, что аудитория здесь находящаяся, да и вся страна прекрасно понимает, что без этого существовать Россия не сможет. Финансово-экономический, технологический суверенитет – это будущее каждой страны, включая Россию. Так что вот это основные, если концептуально сказать, направления. Вот как раз про экономику. Очень многие в мире ведь удивлены, что российская экономика не рухнула под давлением вот этих так называемых наших бывших партнеров. Но ведь не скрывается ими цель, что нас нужно додавить, придавить, прямо такими словами вот они говорят. Какой вообще у российской экономики запас прочности? Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. И этот запас прочности, мы же тоже много раз об этом говорили, но, повторю, обеспечен несколькими составляющими. Первое, это самое главное, это высокая консолидация российского общества. Второе, это устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось, это было удивлением для наших так называемых партнеров, если по-честному, для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике. Ну и третье, безусловно, это возрастание возможностей нашей силовой составляющей армии и органов безопасности. Но если говорить об экономических показателях, вот конкретно, чем можно гордиться? Да, знаете, как это обычно делаю, я принес с собой табличку, ничего здесь такого нет. Того, чего мы, наверное, не знаем. Да, вчера, по-моему, министр финансов некоторые цифры озвучил. Самый главный показатель роста экономики, рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, там у нас было, по-моему, 2,1%. Если в этом году будет плюс 3,5, то значит отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед. К сожалению, у нас подросла инфляция. Это так, где-то к концу года ожидается 7,5, чуть, может быть, больше, к 8%. Ну, Центральный банк, правительство принимают необходимые меры. Мы можем еще об этом поговорить. Я имею в виду поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают. И исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям. Затем промышленное производство растет, уверенно, 3,6%. Но что особенно радует, это растет обрабатывающая промышленность. 7,5% будет по году. У нас давно такого не было. Давно не было такого.
Но, вот что особенно настраивает на такой позитивный лад, это 10% рост инвестиций в основной капитал. Что это означает? То есть сегодня у нас рост в промышленности, ВВП очевидный. Плюс 10% в основной капитал на инвестиции. О чем говорит? О том, что гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочную перспективу. Деньги вкладывают, производство будет расширяться, рабочие места будут создаваться. О безработице я еще скажу. Прибыль предприятий составила плюс 24%. Я уже не говорю про банки, но там они заработают по 3 триллиона рублей, свыше 3 триллионов. Конечно, я знаю, и в этой аудитории, и в целом в стране скажут, ну вот банки жируют и так далее. Это все понятно. Но те люди, которые хранят деньги на счетах российских банков, вот для них это приятная новость. Устойчивость российской финансовой системы банков. Значит, теперь реальная зарплата вырастет на где-то около 8%. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так. Но в среднем по стране это статистика точно. И реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих, где-то под 5%. Уровень безработицы, о чем я упомянул. Совсем недавно мы гордились тем, что у нас исторический минимум был 3%. Вот вчера мы с коллегами готовились к сегодняшней нашей встрече, к сегодняшнему разговору, уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики. Когда я говорил про повышение реальных доходов, надо упомянуть, конечно, что с 1 января у нас будет МРОТ повышен сразу на 18%. Не часто это делаем. Значит, государственный внешний долг сокращается. Тоже говорит и о макроэкономической стабильности, финансовой стабильности. Госдолг сократился с 46 до 32 миллиардов долларов. И частный внешний долг также сократился. Наши компании исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях, с 337 миллиардов долларов до 297. То есть погашение идет ритмично, часто даже с опережением графика. Ну и такой интегрированный социальный показатель. По социальным вопросам наверняка будет много сегодня тем, но все-таки есть такой интегрированный показатель. Рост продолжительности жизни. То, о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Посмотрите, динамика какая. 21 год. Продолжительность жизни в России 0,6. 22 год 72,73%, а вот в 2023 ожидается 74 года. Все-таки это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики. На днях мы награждали героев России, и мы затем видели, как вы говорили, ребят надо беречь, но делать. Вот уже почти 2 года наша страна живет в условиях специальной военной операции, и вопросов от граждан к нам на передачу по этому поводу, конечно, шквал. Я просто некоторые буквально зачитаю. Как вы эти 2 года оцениваете? Какова ситуация сейчас? Какова динамика? Цели и задачи операции? Они те же, что и поначалу, или уже нет? И, конечно, самое главное, когда будет мир? Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Вот смотрите, что происходит с точки зрения денацификации. Вот в ходе переговорного процесса, который имел определенный этап после
подготовки проекта возможного соглашения, о чем недавно официальные лица в Киеве упоминали, в целом они не соглашались с тем, что нужна какая-то денацификация. И говорили о том, что никакой фашизации, значит, роста вот таких настроений нет. Ну, как же нет? Когда национальный герой, известный не просто националист, а нацист, Бандера, возведен в ранг национального героя. Как же нет? А когда значит, руководитель сегодняшней администрации киевской на глазах у всего мира, стоя, аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в Холокосте, в уничтожении 1,5 миллиона евреев на Украине, русских и поляков, стоя аплодирует. Это чего, не проявление нацизма, что ли? Поэтому вопрос денацификации, он актуальный. Правда, в ходе процесса переговорного нам, как, в общем, было сказано, нашим переговорщикам, в принципе, не исключает возможности принятия каких-то законодательных актов. Но это было тогда, в ходе переговоров в Стамбуле. Теперь, что касается демилитаризации, не хотят договариваться, ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Но сегодня Украина почти ничего уже не производит. Пытаются что-то там сохранить, но почти ничего не происходит. Привозят, извините за мою на халяву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, так заканчивается помаленьку. Но дело даже не в этом, я думаю, будут еще давать. Но уничтожение происходит. Я сейчас не буду вспоминать эти цифры по самолетам, по системам ПВО. Ну вот дали им сколько там, сколько мы обещали? 400 танков, там 420, 430. Ну дали, кстати, все дали, что обещали. Все, что обещали западники, все Украина получила. Даже больше. Но мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков. Это данные на вчерашний вечер. Значит, 2000, почти что 2300 бронемашин различных классов. Вот это и есть демилитаризация. Или мы договоримся, мы это демилитаризация, согласуем определенные параметры. А, кстати говоря, в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали. Просто потом это выбросили в печку, эти договоренности. Но это же мы согласовали. Есть и другие возможности или договориться, и решить силовым путем. Вопрос короткий, но волнующий очень много. Будет ли вторая волна мобилизации? Я понимаю, что он такой чувствительный вопрос. Смотрите, у нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, вот поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое, мобики. Я прекрасно все это помню. Отлично воюют, ребята. Просто отлично. 14 героев Российской Федерации. 14 героев России. Я уже не говорю про другие, где дали ордена другого достоинства. Значит, сейчас, по-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий. Ну, в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них много хороших специалистов. И люди очень востребованы. 41, по-моему, тысяча уволены в связи с достижением предельного возраста по здоровью и так далее. Вот. После этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе к заключению контрактов с вооруженными силами. И планировали к концу года набрать, по-моему, 412, 400 тысяч с небольшим. Вот на вчерашний вечер мне доложили,
набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. 1500 ежедневно по всей стране. Так что вместе с добровольцами просто это условное деление. Контракт подписывают на 2-3 года. Так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и воины Отечества. Но у них просто на год, на более короткий срок. Но все вместе будет под 500 000 человек до конца будущего. Поэтому на сегодняшний день необходимость. Мы видим, что сегодня... Если позволите, все-таки я напомню, у нас совмещенный формат, у нас и прямая линия, и пресс-конференция. Поэтому давайте мы начнем общение президента. Одну секундочку, простите, пожалуйста. У нас, видите, у нас демократия. Скажите, тем не менее, чего вы давайте можете. Нет, Дмитрий Сергеевич, дайте микрофон, пожалуйста. Журналисты такой народ. Здравствуйте, меня зовут Людмила Кулиева, я представляю Северную Осетию, 15-й регион, Владимир Владимирович. Северная Осетия всегда защищала интересы нашей страны. Это Исаак Лиев, Хаджимар Мансуров, великие полководцы и герои Советского Союза, проявившие себя в Великой Отечественной войне. И сейчас интересы Северной Осетии, то есть интересы России, также продолжают защищать представители и жители Северной и Южной Осетии, да и всего Северного Кавказа. Что хочу сказать, вот в том числе вот много добровольцев. Вот у нас, допустим, в Северной Осетии 2 добровольческих отряда, это «Шторм Осетия» и «Алания». Сегодня для военнослужащих, которые служат по контракту, есть и разработано много льгот и разных мер поддержки. Смогут ли на них рассчитывать и добровольцы? Спасибо. Да. Смотрел вопросы, которые поступают, но, конечно, все даже посмотреть невозможно. Там сколько но вот тем не менее, Дмитрий Сергеевич еще где-то несколько дней назад принес вот такую кипку, я их просматривал. Таких вопросов много. Я хочу еще раз повторить свою позицию. Наверняка будут возникать еще вопросы подобного рода. Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены, в абсолютно одинаковые условия. Есть определенные недоработки. Есть. Мы знаем о них. Вчера, анализируя поступающие письма, говорил на этот счет и с министром обороны, и с начальником Генштаба, и с Татьяной Алексеевной Голиковой. Мы обсуждали, вице-премьер, возглавляющий социальный блок. Значит, там по некоторым моментам нужно будет принимать даже изменения в закон. Вернемся к этому. И я уверен, депутаты Государственной Думы 100% поддержат. Нужно только правильно это все сформулировать. Обязательно добьемся того, чтобы все были поставлены в одинаковые условия и все получали одинаковую поддержку со стороны государства. И я знаю, что и Шторм Алания, и Алания блестяще воюют. Мне руководитель региона тоже об этом говорил. То, что я отобрал, проблема с выдачей удостоверений ветеранов боевых действий. И предлагаю сейчас тогда идти нам сразу на видео-вопрос по этой тематике. Сергей Максимович Соболев из Новосибирской области, город Искитим. Владимир Владимирович, здравствуйте. Огромная и особая честь для меня обратиться к вам с вопросом из Донбасса. Совсем недалеко сейчас от линии фронта. Войну здесь слышно хорошо. Рядом со мной бойцы штурмовой бригады Министерства обороны России, ветераны. Вашей именной бригады. Все почти уже 2 года СВО, парни на передовой. Сейчас под Донецком. Работают уверенно, оборона врага буквально трещит и лопается
firm, and the defense of the enemy is about to break down. It's all in cracks, and each day brings good results. Our victory is in its close, and even the enemy knows that when the war is over, one has to care for all these people that participated in the war. The veterans have huge combat experience. They are a model of real patriotism. They could also educate the youths and prepare and train people to be the succession pool for the army. Probably there is a point in establishing a patriotic structural body. Well, first of all, I'd like to thank you for all that you have been doing. This may be a customary phrase, but actually I tell that with all my heart. And you know, very many commanders have told me that, you know, we have veterans at a certain area of the front, and for sure that will guarantee full control of the situation. This is a proper assessment of what you can achieve at battlefield with respect to the relevance of such people as you to bring up and educate youths or school children and youngsters in general. It is very, very relevant to the utmost degree. During the turning points in history like we're experiencing these days. Может быть, не к месту будет Бисмарка вспоминать, но тем не менее он служил когда-то в России, жил в России, хоть и стал выдающимся немецким деятелем. Он как-то сказал, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Вот это правильно, это точно, абсолютно. Вот это воспитание молодых людей в духе патриотизма в самом хорошем, а не квасном смысле этого слова, оно чрезвычайно важно. И мы уже начинаем это делать. Уже свыше 1000 ваших коллег и ваших товарищей по оружию, которые отслужили, вернулись в мирной жизни. Свыше 1000 работают в школах и с детскими подростковыми коллективами. И мы обязательно будем это делать дальше. Будем точно совершенно расширять эту работу. Потому что одно дело прочитать в книжке или даже кино посмотреть патриотического характера, а другое дело передать что-то на личном примере. Самое лучшее воспитание – это личный пример. Но кто может сделать это лучше, чем вы? Но у нас живой эфир, живая ткань, видим сразу, что все вот так вот на живую нитку. Пожалуйста, Дмитрий Сергеевич. Спасибо, Павел. А вот, извините, Дима, извини, пожалуйста, вот убивают Волгу. Что такое? Сейчас будем все время в таком вот... Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Елена Усманова, деловая газета Татарстана «Бизнес онлайн». В этом году жители регионов Поволжья столкнулись с катастрофическим обмелением Куйбышевского водохранилища. Все лето воду спускали в низовье Волги, аргументируя это тем, что страдают интересы рыболовной отрасли Астрахани. Как вам кажется, нужно решать проблему с обмелением Волги? И не кажется ли вам, что с таким отношением мы можем потерять главную русскую реку? Спасибо. Я надеюсь, что этого не произойдет. Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовье. Энергетики хотят держать высокий уровень для того, чтобы объем электроэнергии с Волжского каскада, с электростанции был достаточным для того, чтобы обеспечить интересы промышленности и комбыта. А другие водопользователи в низовьях, они хотят, чтобы река была полноводной,
моряки, конечно, судовладельцы хотят, чтобы фарватер был обеспечен и чтобы он был поглубже. Эти вопросы известны, и поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и в переносном смысле этого слова. Но проблема, конечно, есть, согласен. Sure, I know there is a problem. We will continue. Yes, our colleagues много, что нам все-таки паритет соблюдать. Дмитрий Сергеевич, вернемся. Давайте, я вижу и Тартас, средний сектор. Пожалуйста, первый ряд. Кремлевский пол, собственно говоря. Пожалуйста. Владимир Владимирович, здравствуйте. Информационное агентство ТАСС, Екатерина Крастовцева. И у нас вопрос на международную тему и вопрос трехсоставный. Каковы, на ваш взгляд, перспективы нормализации отношений с Евросоюзом? В последнее время становится все более очевидным, что западные страны устали от поддержки Украины. Как вы оцениваете этот новый фактор? И еще такой вопрос. Правые силы на данный момент усиливают свои позиции на политической сцене Европы. Вот как бы вы могли это прокомментировать и не беспокоит ли вас это? Спасибо. Что касается нормализации отношений, это зависит не только от нас. Мы не портили жизнь отношений. Это с нами портили отношения, и нас пытались все время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами. Ну, вот конфликт, который произошел на Украине, с чего начался? Давайте вспомним, но не пожалеем 3-4 минут. Начался с переворота на Украине в 2014 году. Вот до этого ведь мы старались во что бы то ни стало, я хочу это подчеркнуть, десятилетиями старались выстроить нормальные отношения с Украиной. Даже после тоже, по сути, госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти, он выиграл выборы, но объявили третий тур. Чуть как не госпереворот. В Конституции не предусмотрено было никакого третьего тура. Это есть такой ползучий госпереворот. Но мы, ладно, мы смирились с этим тоже. Значит, что произошло дальше? Он выиграл все-таки выборы следующие. На что пошли наши так называемые оппоненты? На госпереворот. Вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что я всегда говорил, и сейчас, несмотря на всю трагедию происходящих событий, все-таки в основе своей русские, украинцы, единый народ. И то, что сейчас происходит, это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались в разных сторонах. Но в значительной степени они-то даже здесь, даже ни при чем. Вот весь юго-восток Украины, он всегда был пророссийским. Ну, потому что это исторически российские территории. Частично, вот здесь вот коллега поднимает табличку Турция, да? Ну, он знает, Турция хорошо знает. Все при Черноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. Причем здесь Украина? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще все при Черноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, мы придумали всякую чушь историческую. Ладно, когда-то Владимир Ильич Ленин передал все в Украину при формировании Советского Союза. Мы смирились с этим после распада Советского Союза. Мы же смирились и готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть Юго-Востока, пророссийская, для нас это было тоже важно. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах внутренней политики и внешней Украины. И в целом Россию это вполне устраивало. Но после госпереворота 2014 года нам стало ясно, что нам не дадут просто, силовым образом не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной. Госпереворот, на который потратили, как американцы сказали, 5 миллиардов. Публично сказали, не постеснялись. Значит, в 2014 году приехали 3 министра иностранных дел вот из Европы. Польский, немецкий, французский. Подписались как гаранты договоренности между властью, президентом Януковичем, и оппозицией. Договорились, что все будут решать мирным путем. Через 2 дня совершили госпереворот. Зачем? Пошли бы на выборы и выиграли? Нет.
чтобы точку поставить, чтобы конфликт создать. Вот зачем. Это кто делал? Американские наши дружки. Европейцы, которые подписались как гаранты договоренности между властью и оппозицией, сделали вид, что вообще ничего не знают. И сейчас спросите в Европе, кто-нибудь помнит об этом? Нет. Но мы не забыли. И не забудем. Вот это плюс безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив и Украину в НАТО, все это привело к этой трагедии. Плюс еще кровавые события на Донбассе в течение 8 лет. Все это привело к трагедии, которую мы сейчас переживаем. Они вынудили нас на эти действия. Вот в этих условиях, когда я говорю, США задумали и организовали, Европа стоит и молча на это смотрит. Либо подыгрывает, подпевают. Значит, ну как с ними выстраивать отношения? Мы за. Мы же ничего не рвали. Но они сделали вид, что они этого ничего не знают и не помнят. Только 2-3 раза упомянули о том, что Минские соглашения подписывали понарошку и не собирались выполнять. Вот эти гарантии договоренности между властью и оппозицией в Украине в 2014 году вроде как, между прочим, подписали, и тут же они забыли и наплевали на них. Вот они, понимаете, дело в чем? Дело в том, что в значительной степени они утратили свой суверенитет. Мы сейчас это видим. Они же многие решения принимают себе во вред. Во вред себе. Но, тем не менее, делают это. Значит, вот многие еврейские деятели внешне ведут себя как генерал де Голь, который боролся за интересы Франции с оружием в руках, собрал все, что было у французов для того, чтобы показать сопротивление оккупантов. А на практике ведут себя как маршал Петен, который был на самом деле, хоть и был героем Первой мировой войны, но во Вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов. Вот ведут все почти ведут себя так. Ну, кроме там нескольких человек. Вот появился сейчас после выборов. Сейчас, Виктор Орбан в Венгрии. Я уже много раз говорил, они не пророссийские политики. Они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше. Их просто нет. Но я не знаю, с чем это связано. Связано с большой зависимостью от старшего брата. От что? Но мы готовы выстраивать отношения с ними. Что касается насчет Соединенных Штатов, мы с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США важная, нужная страна мира. Но вот это имперская, абсолютно имперская политика, она им мешает самим. Даже не нам, им мешает. Почему? Потому что в общественном сознании они должны себя вести как империя. И если они в чем-то где-то договариваются или в чем-то кому-то уступают, это уже воспринимается электоратом как какой-то провал или пробел. И поэтому элиты вынуждены себя так отчасти вести. Значит, вот когда произойдут какие-то внутренние изменения, тогда будут созданы фундаментальные, когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свой вопрос. Вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет, но мы к этому готовы. Владимир Ильич, я чуть-чуть еще все-таки, у нас не все военкоры сейчас на передовой, у нас здесь, я вижу, в студии вот тот сектор, пожалуйста, это Николай Долгачев. Задайте свой вопрос. Владимир Владимирович, здравствуйте. Николай Долгачев, корреспондент Вестей, директор филиала ГТРК в Луганске. Да, Луганская республика практически полностью освобождена, и мирная жизнь восстанавливается, но мы за весь фронт переживаем и знаем, какие активные бои ведутся на юге и вдоль Днепра. Даже уже некоторое время говорят о некоем плацдарме противника на левом берегу Днепра, в районе населенного пункта Крынки. Что вообще это за плацдарм, как там идет у нас обстановка? И, если позволите, еще дополнить, дело в том, что на тех
освобожденных районах, которые уже немножко дальше от фронта, действительно идет очень масштабная работа по восстановлению и социальных объектов, инфраструктуры. Мы видим это своими глазами, как сильно меняется жизнь. Но многие спрашивают, и я спрашивал, какое будущее у всех новых регионов нашей страны, какая цель через несколько лет, какими мы их увидим в стране. И мы знаем, Владимир Владимирович, что, как вы скажете, так и будет. Поэтому скажите, пожалуйста, как будет. Хотелось бы, чтобы, как я сказал, так и будет. Всегда так бывает, к сожалению. Но это мировая практика. Да, я думаю, что вот, у каждого сидящего здесь, да и у каждого нас слушает и смотрит, что-то говорим, что-то хотим, что-то получается, что-то не получается. Это нормально. Но стремиться к достижению своих целей, безусловно, нужно. Теперь по поводу этих рынок. Ну что там происходит? Вот, противник анонсировал контрнаступление большое, нигде ничего не получилось. Вот, последняя попытка, ну, во всяком случае, на сегодняшний день выглядит как последняя попытка, была прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. Ну, это все говорят об этом, все хорошо знают, и ничего здесь нового нет. Что произошло вот на этом участке? Значит, ВСУ сосредоточила удар артиллерии по очень узкому участку берега левого, ну, для того, чтобы сохранить ребят наших и не подвергать их излишнему риску, нести потери, было принято решение военным командованием отойти на несколько метров, я вам скажу, вы военный корреспондент, понимаете, о чем я говорю, в лесопосадке, чтобы они скрывают личный состав и уберегают от ненужных потерь. Значит, ВСУ зашло на этот участок, он небольшой, 1200 примерно в длину был, и где-то 300 метров в ширину. Ну и вот я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на просто истребление. Сами военнослужащие говорят, украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. Ведь для того, чтобы туда подать личный состав, там человек 80 сейчас поменьше уже, используют только лодки. Но они же под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения. Вот у наших военнослужащих там потери санитарные. 3 дня назад было 6 человек раненых. У противника десятки погибших. Просто они попали в огневой мешок, и по политическим, я считаю, только по политическим соображениям бросают туда личный состав. С чем это связано? Ну, можно только представить себе, догадываться. Связано, видимо, с поездками руководства Украины за границу с целью выклинчить дополнительные деньги на содержание страны, на военную составляющую, на технику, на боеприпасы. И подход the military there only because of the political reasons. We can only imagine why is this happening. We can only imagine that this is related to the visits to foreign countries to get financing for the country, for the military, for the equipment. This is their approach. They are going to other countries asking for money. And now they have to show that the Ukrainian army has some chances to reach at least something without thinking about any losses in the context of the so-called counteroffensive. And people are and the military is getting pushed out of there. They could do something, but they understand that they will be destroyed. That is what is happening. And I would like to point out, these are not just the military of the Ukrainian armed forces. This is elite. These are
storm troops. There are not many of them. Let's take like 1 month and a half. We see the losses of the Ukrainian armed forces, and we understand that this is very sensitive for them. I think that this is foolish and irresponsible for the political leadership of the country, but it's their decision. It was said, just try not to push them too early from there. It's very useful for us to send people there. It's very useful for us. This is the logic of the armed fight, and they're continuing to do that. This is a tragedy for them, I think. But, well, the minister said that the territory will be narrowed, and this is happening. And I think that this situation will end. Well, if we're speaking about the situation in the front, you all know it very well. You are experts. And sometimes I look at you and I'm really afraid, and I see girls on the front line running over there. Well, I should ask to keep women out of there because I'm really afraid to look at that. But what can I say about the situation? Along the line, the front line, our armed forces are improving their situation. They are working actively. I'm speaking about all the front line, and the situation is improving. As for the future of the regions, there are many issues. There are many questions about this from the new regions and from other parts of the Russian Federation. What will happen? How will they develop? Every year, the federal budget has more than 1 trillion rubles for that, for the development of these regions, to introduce them progressively into the social and economic life of the Russian Federation. In other regions, the situation is much better. For instance, like in Crimea, Kiev authorities were not paying a lot of attention to them. But every year we provided 1 trillion rubles, and this is what we're going to invest in the future. We also have fraternal relations between these regions and other regions of the Russian Federation. Around 150 billion rubles were provided by the regions. Other regions will also provide around 100 billion rubles. But what I would like to say is, this year, these new regions paid to the federal budget 170 billion rubles. What does it say? It means that the economy of these regions is restoring, and now it is in normal state. Yes, a lot has to be done, and we will do it. We are working live, and there are some technical issues. Earlier we saw a video question from Sergei Zenin. Well, I would like to speak to a colleague from Turkey. Let's listen to the question. And then we'll turn to the military correspondent. And there are also girls around the military correspondent. Nadulo Agency. Mr. President, the results of the attacks of Israel in the Gaza Strip. Every 6-7 minutes, one child is dying. 8,000 Palestinian children have died, and 6,000 women.
Unfortunately, the UN and the biggest countries of the world cannot stop these attacks. What do you think? Has the UN lost its function? And because of this situation, is Palestine still existing? And is Turkey and Russia doing anything to preserve the peace, to establish the peace in the region? And what Moscow and Ankara are planning in the sphere of regional questions? Are you planning to visit Turkey in the nearest future? Thank you. Well, first of all, I see what is happening in the Gaza Strip. That is just my evaluations. I agree with what has been said. I would like to say that President Erdogan plays a leading role in this, in restoring the situation in Gaza Strip. He is one of the leaders of the international community who pay attention to this tragedy and do everything to change the situation for the better, to create conditions for long-term peace. And this is obvious. And he's very active on this track. And I wish him all the best. Everything that is happening is a catastrophe. There is also a situation related to the Ukrainian crisis. But you and everyone here, everyone in the world, let's see what is happening in the special military operation and in Gaza Strip, and everyone can see the difference. Nothing like that is happening in Ukraine, if we compare it to Gaza Strip. There are thousands of women and children. The Secretary General of the UN said that today Gaza Strip is the biggest cemetery of children in the world. And this evaluation means a lot. This is an objective evaluation. As for the role of the UN, there is nothing unusual in this. I have been speaking about this during Cold War. Different states were blocking some decisions that were promoted by other states. But initially, the UN was created to find consensus. If it is not found, then the decisions cannot be made. Nothing unusual is happening in the life of the UN. It was always like that, especially for taking a Cold War. The Mr. Gromyko, foreign minister, he was called Mr. No because Soviet Union was always using his veto right. Well, if if the countries think that some actions are hostile, and then they will not be taken. And this is important to have such mechanisms, because then the UN will only be used as a platform to talk. After the First World War, for instance, this happened. It doesn't mean that we shouldn't try to find consensus. Like Turkey, we think that we should implement the UN decisions about the creation of the Palestine state with the capital in the eastern Jerusalem. We need to create fundamental basis for the Israeli-Palestine settlement. As for the plans, we stay in constant contact with President Erdogan, and we have very similar positions. I think that we'll meet with him. I plan to do that. I was planning to do that. It's not a secret. President Erdogan didn't have time because of his schedule. Well, I'm ready to go to Turkey, and I informed him about that. But, well, he couldn't do this because of his schedule. It was not my fault. Maybe in the beginning of the next year, we'll have a visit. As for our efforts, you know that
In 2 Arab countries, we have consultations in Saudi Arabia, in United Arab Emirates. First of all, we need to preserve people. We need to protect people in Gaza Strip. We are always in contact on that. We need to provide massive humanitarian support to people. When we were in the United Arab Emirates, I was there. We knew that Emirates created in Gaza Strip, not in Gaza Strip, but near it, near the border, they created a hospital there, a field hospital. So maybe it's possible that Russia could open its own field hospital there at the stadium. For that, we need the permission of Egypt and Israel. I have spoken to President of Egypt. He's in favor of that, supports this idea. I have spoken to the Prime Minister Netanyahu. We had consultations on that with special forces, and Israel thinks that Russian hospital will be in danger in Gaza Strip. But it doesn't mean that we will stop these efforts. Maybe today it's dangerous and Israel will not support it. However, we have some agreements with Israel, and they asked us about that. They asked us to provide more medical equipment and medicine. We will do that without any doubt. With all the countries, we stay in contact and we will continue to work actively with them. Let's speak about girls, women that work on the front line. Now we'll speak to Valentina Solovyova. She's now working in the region of Zaporizhzhia. Hello. Right now we're at Melitopol cancer ward. This is a regional ward. You can see how many people are stationed in each room, 3 and 6 beds placed here. The head doctor, Konstantin Lakunin. Dr. Lakunin, we see that you have a lot of patients. So what's the situation with doctors? We have a lot of patients, and naturally, just like in the rest of Russia, we don't have enough doctors, but maybe we have a more dramatic situation. We need oncologists, hematologists, peds oncologists. Well, they're simply not present here. So we have as a cancer ward to take over the functions, thanks to federal research centers that are helping us with clinical and methodological support. They're taking our patients for treatment. How many patients per doctor as of now? As an outpatient care, 50 or 60 people per day, and 30 as supposed to be as a standard. So the burden of the patient burden is at double. The same applies for inpatient care, 20 people per doctor. That is also twice as high as a standard. Still, you're developing, you have some medicines in common. Yes, we're doing a large-scale innovation for surgical ward, and we're doing everything according to federal program standards. This is a surgical table for new surgical rooms. So we believe that we'll start working with great success, with new success. So the matter of staffing is very important, is very acute. You wanted to ask it? Yes, it's a question and also a proposal. Maybe we could create a special federal program to bringing staff to new regions in
Ну что ж, в этом году уже на этапе сбора вопросов включился Общероссийский народный фронт. Нет никаких сомнений, что все обращения будут обработаны, они не останутся без ответа. На это у активистов ОНФ есть целый год. Ну а самые яркие, интересные и актуальные вопросы прозвучат сегодня в нашем эфире. Вчера утром написала на сайт «Москва Путину» вопрос, что не платят зарплату, а уже вечером она пришла. Многие проблемы, в общем, решались даже превентивно, но сколько нерешенных. А самое главное, мы все переживем в совершенно другом мире, и, конечно, людей волнуют не только социальные вопросы. Да вообще, когда, как не сейчас, за 2 недели до Нового года подводить, собственно, итоги года, декабрь всегда у нас традиционно богатое событие. На прошлой неделе, Владимир Владимирович, вы объявили о своем решении баллотироваться на должность президента. В этой связи вопрос, какие задачи внутри страны и за рубежом для вас главные? Я говорил об этом уже много раз, но не грех повториться. Для такой страны, как Россия, существование, ее просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует, и в котором существовала 1000 лет. Поэтому главное – это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Укрепление суверенитета внешнего, так скажем, это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета, имеется в виду обеспечение, безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма, ну и, наконец, это обеспечение безопасности в сфере и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета. Мне думается, здесь, вот прямо сейчас, отвечая на ваш вопрос, нет необходимости раскрывать все эти направления, но уверен, что аудитория здесь находящаяся, да и вся страна прекрасно понимает, что без этого существовать Россия не сможет. Но финансово-экономический, технологический суверенитет – это будущее каждой страны, включая Россию. Так что вот это основные, если концептуально сказать, направления. Вот как раз про экономику. Очень многие в мире ведь удивлены, что российская экономика не рухнула под давлением этих так называемых наших бывших партнеров. Но ведь не скрывается ими цель, что нас нужно додавить, придавить, прямо такими словами вот они говорят. Какой вообще у российской экономики запас прочности? Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. И этот запас прочности, мы же тоже много раз об этом говорили, но, повторю, обеспечен несколькими составляющими. Первое, это самое главное, это высокая консолидация российского общества. Второе, это устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось, это было удивлением для наших так называемых партнеров, если по-честному, для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике. Ну и третье, безусловно, это возрастание возможностей нашей силовой составляющей, армии и органов безопасности. Но если говорить об экономических показателях, вот конкретных, чем можно гордиться? Да, знаете, как это обычно делаю, я принес с собой табличку, ничего здесь такого нет. Того, чего мы, наверное, не знаем. Да, вчера, по-моему, министр финансов некоторые цифры озвучил. Самый главный показатель роста экономики, рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, а там у нас было, по-моему, 2,1%. Если в этом году будет плюс 3,5, то значит отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед. К сожалению, у нас подросла инфляция. Это так. Где-то к концу года ожидается 7,5, ну, чуть, может быть, больше, к 8%.
and reaching almost 8%. The central bank and the government are taking all the necessary measures, and we can discuss that later. We can talk about the increase in interest rates and so on, other measures that the central bank and the government are undertaking, and we hope that we can go back to the targeted level of inflation. Industrial production is growing rapidly, 3.6%, but what's especially makes us happy, manufacturing 7.5%, that is year-on-year growth. Но This is вот что unexpectedly настраивает на такой позитивный лад, это 10% рост инвестиций в основной капитал. Что это означает?